హే గాయ్స్ సో స్పెషల్ లైవ్కి మీ అందరికీ వెల్కమ్. సో బాట్ కే వచ్చేసారు మనతో. బాట్ కే ఎవరో చెప్పబోతున్నాను. ఏంటంటే బాట్ కే అన్న ఆయన చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఫిజియాలజీ కూడా. ఆయనకి 3 అడ్వాన్స్డ్ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి. 2 ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నాయి, ఒకటి ఫిజియాలజీలో ఉంది. ఆయన తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే కార్డియోవాస్కులర్ ప్యాథోఫిజియాలజీలో కూడా ఆయనకి ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు. సో ఆయన చాలా పీర్ రివ్యూడ్ ఆర్టికల్స్ కూడా రాశారు, ప్లస్ బుక్ చాప్టర్స్ కూడా చాలా దానికి ఆయన హెల్ప్ చేశారు, రాశారు కూడా. సో ఆయనకి చాలా హై లెవెల్ నాలెడ్జ్ తెలుసు. తర్వాత ఆయన చాలా ఆర్గనైజేషన్స్తో వర్క్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూజిలాండ్ రగ్బీ టీమ్స్తో, తర్వాత చాలా మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్స్, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా ఆయన వర్క్ చేశారు. సో డిఫెన్స్ ఫోర్స్ అన్నిటితో కూడా ఆయన వర్క్ చేశారు. సో ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన వాళ్ళు ఎవరికి లేదు. సో మీకు క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి కామెంట్స్లో రాయొచ్చు, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా వీడియో చాట్ చేయొచ్చు. So I'm very happy to invite Bart K to the show. Thank you, Bart, for spending your valuable time for us. Not at all. Thank you very much for having me. It's my pleasure to be here this evening. Yes, Bart. So we will do 2 things. First of all, we will take some comments and I will ask you questions from that. And second thing is that we will directly pull the people from the video chat so that they can directly ask questions to you. So yeah. సో గైస్, క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా కింద కామెంట్స్లో టైప్ చేయండి. హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ట్రై చేయండి. తర్వాత డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ కూడా చేస్తాను. సో క్వశ్చన్స్ అనేవి సిల్లీ క్వశ్చన్స్ కాకుండా కొంచెం హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్, కొంచెం మంచి నిజంగా మీకు తెలియదు అనుకుంటే అలాంటి న్యూట్రిషన్ బేస్ అడగచ్చు, ఎక్సర్సైజ్ అడగచ్చు, ఫిట్నెస్ అడగచ్చు. తర్వాత అట్లాంటి ఏదైనా మీట్ మీద డౌట్స్ ఉన్నా, నాన్ వెజ్ మీద డౌట్స్ ఉన్నా ఏదైనా అడగచ్చు. సో వి విల్ యాక్సెప్ట్ అవర్ ఫస్ట్ కాల్. బట్ Okay, Vinay, అడగండి క్వశ్చన్. సార్ గుడ్. హాయ్ సార్. హాయ్ సార్, ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ బ్లాక్ నర్వస్. Is there any remedy, sir, for that? Black nervous. విజయ్, ఇంకొంచెం స్పెసిఫిక్ చెప్తావా? అంటే ఆయన న్యూట్రిషన్. One second, but I think I will select the questions from the comments. Maybe they are going deep into the disease and everything. So yeah. Mm-hmm. So yeah. So I didn't understand what the issue was quite there. Yeah. So we will take care of that. And can you see this? One second, but so we will accept some of the questions. Okay. Yeah. So people are afraid to skip their breakfast. So they think that their muscles will get lost and our body will eat away the muscles. What do you say about that? Okay, so breakfast is not necessarily an important meal to have. Yeah, so breakfast అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం అనుకున్నంత. The important thing is to get all the nutrient you need across the week, not necessarily that you eat in the morning. సో జనరల్గా ఏంటంటే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే న్యూట్రియంట్స్ అనేది వీక్ త్రూ అవుట్ మనం తెచ్చుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్, మార్నింగ్ ఒకటే కాదు. Personally, I eat once a day and I eat in the late afternoon. ఓకే, బట్ ఏం చేస్తారంటే అసలు రోజుకి ఒక్కసారి తింటారంట, అది కూడా ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత. The idea that you are going to fade away or dissolve because you don't eat at breakfast time is just simply not supported by anything. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మనం పొద్దున తినకపోతే మనం మజిల్స్ పోతాయి, లేకపోతే మనం కరిగిపోతాం, అలాంటి ఎవరైనా చెప్తే అది ఏ ఎవిడెన్స్ లేదు దానికి. బట్ many people think that okay, I think you pretty much nailed that question. So many people think that if they do not eat the breakfast, their muscles will go away because our body goes into this catabolism state and it will take our muscles. Can you explain about that? Okay. Your body will use your muscles for an energy source if
there is no fat left on your body anywhere. సో వాట్ ఏం చెప్తున్నారంటే మన బాడీ మన మజిల్స్ని ఎప్పుడు తీసేసుకుంటుంది వాడుకుంటుందంటే అంటే కరిగిపోయేటట్టు చేస్తుందంటే ఒకే ఒకటి ఏంటంటే మన బాడీలో కొంచెం కూడా ఫ్యాట్ లేకపోతే. It's the last resort. యా సో ఇది అన్నిటికన్నా లాస్ట్ రిసార్ట్. అంటే బాడీలో మామూలుగా ఏమీ దొరకకపోతే ఇంకా మొత్తం ఫ్యాట్ ఏం లేకపోతే లాస్ట్ రిసార్ట్ వచ్చి మజిల్స్ వాడుకుంటుంది అంతే. Consider this. If our bodies store excess energy as fat, which it does, why then would our body turn around and eat our own muscles if there's fat left which we stored? Makes no sense, does it? దట్స్ అవసరం. బట్ సో బాట్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఎక్సెస్ ఎనర్జీ అంటే ఎక్కువ తిన్నప్పుడు మామూలుగా ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, స్టోర్ చేసుకుంటుంది బాడీ ఫ్యాట్గా. సో ఫ్యాట్గా రెడీగా స్టోర్ చేసుకునే ఎనర్జీ ఖర్చు పెట్టకుండా మజిల్స్ని ఎందుకు తీసుకుంటుంది బాడీ? కొంచెమైనా కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయాలి కదా. సో జనరల్గా ఏంటంటే మన బాడీలో స్టోర్ అవుతున్న ఎనర్జీ వాడుకొని ఇంకా ప్రోటీన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ రిసార్ట్గా అప్పుడు మజిల్స్ తీసుకుంటుంది. అది కూడా స్టోర్ లేకుండా ఎవరు ఉంటారు? యా థ్యాంక్ యూ బాట్. యా సో we will go into the next questions, but one second, but No problem. yeah. So some people are asking that whether can we eat red meat every day? Yes. Yes అని చెప్పారు. యా సో రోజు నాన్ వెజ్ తినచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో Absolutely. yes, but so you answered that, and yeah, I will select some of the questions. Okay, some people are asking about whey protein. What is your opinion on whey protein? It can be useful in the case where someone doesn't eat enough protein in the form of meat, for example, and so long as that person is not doesn't react badly to the whey protein, then I don't have a problem with it. యా సో ఎవరైతే ప్రోటీన్ సరిపోదో తీసుకోవడానికి, అంటే నాన్ వెజ్ ద్వారా ప్రోటీన్ అడిక్వేట్గా తీసుకోలేకపోతున్నారో, ప్లస్ ఎవరికైతే ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అంటే కొంతమంది పడదు ఆ వే ప్రోటీన్ అనేది, అవన్నీ లేకపోతుందో సో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. యా థ్యాంక్ యూ బాట్. One thing I would say is look very carefully at the label on the whey protein container and make sure it's not full of carbohydrate filler. యా కానీ ఎప్పుడైనా వే ప్రోటీన్ కొనే ముందు ఫస్ట్ వెనక్కి తిప్పి చూడండి. తిప్పి చూసిన తర్వాత దానిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి. ఒక్కోసారి ఏంటంటే వే ప్రోటీన్ అని చెప్పి కార్బోహైడ్రేట్స్ అవి కూడా యాడ్ చేస్తారు. సో ఆయన అదొకటి చూసుకోమని చెప్తున్నారు. ఎస్ బాట్ థ్యాంక్ యూ. సో యా వీ గాట్ ఎ క్వశ్చన్ హియర్. One second, but I will make sure it's small. Okay, can you read this, but we evolved from monkeys, so monkeys eat so much carbs. We became humans, we eat meat. Does it shock human? Humans and monkeys share a common ancestor some 4.5, maybe 5 million years back, perhaps a bit further than that. In that time, monkeys have evolved along their lines. They continue to eat carbs. Humans went a different way. So but We ate mostly meat. సో బాట్ ఏం చెప్పారంటే మంకీస్ తర్వాత హ్యూమన్స్ కామన్ యాన్సెస్టర్ ఒకరిని షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏంటి ఇప్పుడు కాదు, 4.5 మిలియన్ ఇంకా 5 మిలియన్ ఇయర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 50 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం షేర్ చేసుకున్నారు. మంకీస్ అలాంటి టైప్స్ అన్నీ ఒక విధంగా తింటూ వచ్చినాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాంటివి మీరు అన్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు మామూలుగా మనుషులు అనేవాళ్ళు నాన్ వెజ్ తింటూ ఇట్లా డివైడ్ అయిపోయారు. ఎస్ బాట్. Monkeys and humans have very different digestive tracts in terms of the relative percentage of the digestive tract that is small intestine
versus large intestines. యా సో మంకీస్ తర్వాత హ్యూమన్స్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ వేరేగా ఉంటుంది. ఏంటంటే మామూలుగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ చూస్తే రెండింటికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది. మనకేమో లార్జ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, వాళ్ళకేమో స్మాల్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది. Monkeys have large colon, small intestine. Humans, small colon, big small intestine. Opposites. ఎస్. సో ఇందాక చెప్పినట్టే మంకీస్కి ఏంటంటే అర్థమైందా, ఏదంటే అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. హ్యూమన్స్కి ఏంటంటే లార్జ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో ఇండైరెక్ట్గా డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ చూస్తేనే మనం ఏం తినాలో అర్థమైపోతుంది. Small intestines are about digesting fats, proteins, and sugars, sure, simple sugars. Large intestines are about digesting plant material, fibrous material. So that tells us humans should eat more meat and less plants, and it tells us monkeys should eat more plants and less meat. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చూసి, ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉందా, అది ఫ్యాట్స్, తర్వాత ప్రోటీన్స్, తర్వాత మామూలుగా ఈ షుగర్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి అంటే డైజెస్ట్ చేయడానికి వాడుతుంది. అదే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అయితే ప్లాంట్ మెటీరియల్స్ అంటే ఫైబర్ అలాంటి దాన్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి వాడుతుంది. సో ఇండైరెక్ట్గా మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది స్మాల్ ఉంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది లార్జ్ ఉంది. అక్కడే మీకు అర్థమైపోవాలి మనం ఏం తినాలో. ఎస్ బట్ యా దట్ ప్రిటీ మచ్ క్లియర్స్ ఎవ్రీవన్స్ డౌట్స్. యా So we will try to add one more video chat so that people can understand. So indirect Likith. Sir. Yeah. You can ask Hi. him questions. Okay. Hey, how are you? Yeah, I'm fine, but can we regrow hair on the lost areas on the head? Is it possible? Yeah. Unfortunately, it doesn't look very likely that diet is going to be a big player in that particular problem. Mostly male hair loss is a hormonal thing. It's around testosterone and the way testosterone interacts with our hair follicles. I lost my hair when I was 28 years old. And unfortunately, it's a thing of the past. It's gone. There are a lot of ways that people have tried to resolve male hair loss. None of them have been particularly effective. It's still something that I guess the scientists are working on. Luckily, it's more a vanity issue and less a health issue, though. So that's the upside. Yeah. But what do you think about the stem cells therapy then? Does it have any role here? Yep. Stem cells are a very interesting area. Stem cells, adult stem cells, that is, are capable of encouraging the body to repair and renew itself in a myriad different ways. I myself am involved in marketing a range of adult stem cell encouraging supplement products, which there are many people who have reported many incredible and life-changing anecdotes as associated with them taking that product. Regrowing hair doesn't loom that large on that list, probably because the body doesn't see the hair loss as a health issue or in need of repair. You're not going to die because your hair's fallen out, for example. But if your heart cells are failing or your eyeballs are failing or something like that, then your body will go, hang on, this needs sorting out. So I guess it's one of those things that we learn to live with. I learned to deal with it when it happened to me by taking control of the situation, and the way I did that was to grab a razor. Right? It all comes off. So that's what I did, basically. Yeah. Sorry I couldn't be more encouraging on that one. You could spend a fortune trying to sort that one out. Yeah. And Thank you, bud. Thank you, Likith.
for asking that Thank question. you. Thanks, bro. Yeah. So, guys, Cool. I will translate a little bit of what you said to the general audience. But సో Sure. జనరల్గా బాట్ ఏం చెప్పారంటే, ఒకటి హెయిర్ అనేది ఒకసారి ఊడిపోయిన తర్వాత అక్కడ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా, అది రీకవర్ చేయటం అనేది జనరల్గా చాలా కష్టం, డైట్తో అయినా దేంతో అయినా. ఆయన స్టెమ్ సెల్స్ కూడా దాంట్లో ఆయన ఎక్స్పర్ట్, ప్లస్ చాలా అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ కూడా ఆయనకు బాగా రీసెర్చ్ చేసి అన్నీ తెలుసు. అయితే దాని ప్రకారం కూడా అద్భుతాలు జరుగుతాయి. కానీ ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, బాడీ మామూలుగా జుట్టు ఊడిపోదానికి, అంటే జుట్టు ఊడిపోతే దానివల్ల బాడీకి డేంజర్ అని అనుకోదు. సో అదే ఇప్పుడు కళ్ళు పోయిన తర్వాత ఏమన్నా వేరే ప్రాబ్లమ్స్, ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అయినా, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీగా బాడీ అనుకుంటుంది. కానీ హెయిర్ లాస్ అయితే అంత అనుకోదు. సో జనరల్గా ఏంటంటే, మరీ కంప్లీట్గా ఊడిపోయి అట్లా ఉంటే మాత్రం రీకవర్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం. యా, థ్యాంక్ యూ. బట్ సో దెర్ ఇస్ దిస్ క్వశ్చన్ దట్స్ గాట్ రిపీటెడ్ సో మెనీ టైమ్స్. Do we need carbohydrates? Because people think that if we don't take carbohydrates, we die. Right. Okay. Let's be absolutely clear. The exact number of carbohydrates that a human being requires nutritionally in the diet is none. Ever. Zero. సో జనరల్గా బాట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, కార్బోహైడ్రేట్స్ మన బాడీకి కావాల్సింది ఎంతో తెలుసా? జీరో. అస్సలు అవసరం లేదు. అదేంటో ఇది కూడా చెప్తారు. Your body is capable of manufacturing all the sugar, all the carbohydrate it requires from fats and other non-sugar precursors. It's called gluconeogenesis. సో బాట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకి కావాల్సిందంతా, అంటే ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే గ్లూకోజ్ అంతా ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రాసెస్ ఇండైరెక్ట్గా గ్లూకోనియోజెనసిస్ అనే ప్రాసెస్తో ఉన్న దాంట్లోనే ఫ్యాట్ ప్లస్ ప్రోటీన్ దాని నుంచే వాడుకొని తయారు చేసుకుంటుంది. So yeah, you will not die if you don't eat carbohydrates. సో మనం It's just nonsense. సో మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ తినబోతే ఏమి చావము. సో అలా ఎవరైనా చెప్పినా కూడా అది నమ్మద్దు. థ్యాంక్ యూ. బట్ సో I will try to select a question from the chat. So 1 second, but okay. So they are just so excited that they are asking thousands of questions. So I'm trying to select which is relevant to everyone. I will go down so that people. How to detox toxins in liver? Yes, interesting one. The liver is a very active organ, and one of the roles of the liver is in detoxifying our body. It's been doing that for as long as we've been around as a species. I mean, it's really expert at doing it. It does it pretty well, perfectly. There are a number of different herbs that promote liver function, I guess. There are a number of ways that you can assist your body at large to be effective, including eating a species appropriate and a species specific diet, which is informed by the nitrogen testing. Yes, but సో లివర్ అనేది మన బాడీలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. అదే టాక్సిన్స్ని, బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ని తీసేస్తుంది. అది ఏంటి, మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా ఈ ఎర్త్ మీద ఉన్నంత కాలం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పుడు తీస్తూనే ఉంది. కానీ ఆ లివర్ ఫంక్షన్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? మనం మనిషి ఎలా తినేవాడో అలా తింటే. అంటే ఏంటి? నాన్ వెజ్. సో థ్యాంక్ యూ. But now I have a question, like many people don't know about this, that's why they are getting misleaded. Can you explain what is nitrogen 14 or nitrogen 14-15 isotope testing, and how it will say that we are majorly meat eaters? Right. In nature, nitrogen exists in two
distinct stable isotopic forms, 14 and 15. నేచర్లో మామూలుగా 2 ఐసోటాపిక్ ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది. ఏంటంటే 14 ఇంకా 15. అంటే మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మనం బాడీ నాన్ వెజ్ తిన్నాం లేదో క్లారిటీ చెప్తారు. Nitrogen is a very important component of proteins. నైట్రోజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. అంటే ప్రోటీన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అనేది నైట్రోజన్. Inside the skeletal structure of humans is a protein called collagen. మన హ్యూమన్ స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్లో ఒకటి ఉంటుంది, దాని పేరే కాలజన్. Collagen remains behind in the bones of human remains for many, many, many thousands of years after that person dies. సో ఆ కొలాజన్ అనేది మామూలుగా హ్యూమన్స్ చనిపోయిన తర్వాత బోన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి రిమైన్స్లో ఎన్నో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కూడా. So the scientists can dig up these bones, crack them open, get the collagen out, and scan that collagen to find out what level of the 14 and the 15 isotope is. సో సైంటిస్టులు కావాల్సి వస్తే ఏమైనా బోన్స్ దొరికితే మనకి మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎప్పుడు ఇయ్యో అది ఓపెన్ చేసి దాని లోపల ఆ కొలాజన్ తీసి డైరెక్ట్గా స్కాన్ చేసి టెస్ట్ చేయొచ్చు నైట్రోజన్ 14 అవన్నీ. ఎస్ మ్యామ్. And as it turns out, the more animal protein you eat, the more nitrogen 15 you have in your proteins. The more plant material you eat, the more nitrogen 14 you have. సో మనం ఒకవేళ ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తినుంటే, అంటే మీట్ అలాంటి తినుంటే నైట్రోజన్ 15 అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ తినుంటే నైట్రోజన్ 14 అనేది ఉంటుంది. ఎస్ బా. Okay. So that means we can look at the collagen from the bones of skeletal remains from any human being of any period in history that we've ever dug up, and we can work out exactly not only how much protein actually, but we can work out what particular species even of animal those people were eating. సో ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనది చెప్పారు, ఏంటంటే ఎంత కాలం బ్యాక్ అయినా, ఎన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమైనా ఆ స్కెలిటన్ రిమైన్స్ అయి దొరికితే తీసి దాన్ని టెస్ట్ చేస్తే మనం నాన్ వెజ్ తిన్నామా లేదా అని తెలిసిపోతుంది. ప్లస్ ఇంకోటి అంటే ఏ స్పీషీస్ తిన్నాం కూడా తెలుస్తుంది, అంటే ఏ యానిమల్ తిన్నాం కూడా క్లారిటీగా తెలుసుకోవచ్చు. So thousands of years later, we know what those people ate. No question. Slam dunk. And the answer is, when we look at human skeletal remains from any time in the last 350,000 years, we get the same answer every time. And it tells us that human beings as a species have relied almost entirely on meat and animal fat. సో జస్ట్ And it's been mostly ruminant animal. సో ఇదొక్క ఎగ్జాంపుల్ చాలు మొత్తం అందరి నోరు క్లోజ్ చేయడానికి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్ 350,000 ఇయర్స్, అంటే 350,000 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మన హ్యూమన్స్ ఫామ్లో ఉన్నాం కదా, అప్పటి నుంచి తీసుకున్న స్కెలిటల్ ప్రతి దాంట్లో తెలిసింది ఏంటంటే మనము నాన్ వెజ్ తిన్నాం, అది కూడా యానిమల్ ఫ్యాట్ మీదే ఉన్నాము ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆల్మోస్ట్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. So there you have it. The fact that we have eaten animals and animal fat for so long, almost exclusively, what that means is that those are the genes that are selected for. That is the reason that our digestive system is different from a monkey's. That's how genetic drift works. Yes, but We are obligate hypercarnivores. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నా అంటే అదొక్కటి చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం అట్లా తింటాం స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మన జీన్స్ కూడా అట్లా మారిపోయి
కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి. సో అందుకని డైజెస్టివ్ ట్రాక్ కూడా మనది వేరేగా వచ్చేసింది, వేరే వాళ్ళు కూడా వేరేగా వచ్చేసినాయి. సో అందుకని మనం ఆబ్లిగేట్ కార్నివోర్స్. Yeah, but some people think that nitrogen testing can be influenced by fasting, so that's why some people doubt it. No. The thing is, the nitrogen testing is about the ratio between 15 and 14. And the only way that you can affect that is by eating either plants or animals, not by eating nothing. If you eat nothing, then the amount of protein in your body goes down, but so does both isotopes. And the ratio remains the same. Yeah, that's fantastic. But so జనరల్గా ఏంటంటే కొంతమంది అనుకోవచ్చు నైట్రోజన్ 14-15 టెస్టింగ్ ఎందుకు నమ్మాలి, అది ఫాస్టింగ్ వల్ల చేంజ్ అవుతుందంటే అది అబద్ధం అని అర్థం చేసుకోండి. ఏంటంటే ఇది నైట్రోజన్ 14-15 రేషియోని చూస్తుంది. సో ఊహించుకోండి, అసలు ఏ మనిషి తినలేదు అనుకోండి, ఏది తినలేదు అనుకోండి, ఆ రేషియోస్ కూడా కింద వచ్చేసి ఆ రేషియోస్ అట్లానే మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి. అంతేగాని ఒకటి పెరిగిపోయి ఒకటి తగ్గటం అలా జరగదు. సో జస్ట్ ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వల్లే మనం నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళమని అర్థమైపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. But some people think that it's our ancestors' lifestyle, but now our lifestyle has changed. So why should we eat meat? Well, we should eat meat because our digestive tract is designed to eat meat. Our metabolic pathway is designed to get our nutrition from meat. Everything about us is designed to get our nutrition from meat. We still have some minor vestigial plant-eating things left, but nothing important. The important things are our digestive tract design, our stomach acidity, those kind of things, and our inability to metabolize plants. Yes, సో బాట్ ఏం చెప్తున్నారంటే జస్ట్ మన డైజెస్టివ్ ట్రాక్ తర్వాత మెటబాలిజం తర్వాత ఈ ఎసిడిటీ అవి చూసుకుంటేనే తెలిసిపోతుంది. సో జనరల్ ఏంటంటే 1000 అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత బాడీ మారిపోయింది, అవి ఏం మారలేదు, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అట్లానే ఉంది, ఎసిడిటీ అవన్నీ అట్లానే ఉన్నాయి. సో అవి చూస్తేనే మీకు క్లాట్ అయిపోతుంది. ప్లస్ మన ప్లాంట్స్ని కూడా సరిగ్గా చేసుకోలేం, కరెక్ట్గా డైజెస్ట్ చేసుకోలేం. యా, థ్యాంక్ యూ బాట్. సో వీ విల్ ట్రై టు టేక్ ఏ వీడియో కాల్ నౌ బాట్. Cool. Okay. Okay, Paul, మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఐఎమ్ కటింగ్ కాల్. పాల్, మీది కాల్ కట్ చేశాను ఎందుకంటే మనం ఎట్లయినా ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. ఆ బాట్కే వచ్చారు కాబట్టి కొంచెం హై లెవెల్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ట్రై చేయండి. యా, hi Lavanya garu, you can ask questions. Yeah. Hi, Bat. This is a direct question for you regarding the liver. So we know that liver is the, it is the largest gland in the body, where it helps in removing the toxins from the blood. I'm also one of the family member of the carnivore diet. So I want to know how we are getting these toxins out being an you eating this carnivore diet. And also we know that there is a huge connection in between the the liver and the skin. If once our liver is happy, then it gives a signal to our brain, and where the face is the index of the brain. So once the liver is happy, then we don't see this melasma and the pigmentation in the face. Here we are not using any detox drinks in this carnivore diet. I mean the drinks like the cinnamon, turmeric, because these roots from the case study of BNS sir, he mentioned like these has a huge amount of oxalates. So how we are getting these toxins out, the bad wastage from the blood, from the liver? Could you please explain on this? Okay, well, first of all, I'm so glad that you are a member of the carnivore family. In fact, all human beings are genetically and are by design. Whether they choose to behave that way or not is for another day. So I get that the question was about the function of the liver, but I wasn't
clear on what the exact question was. You wanted me to explain how the liver detoxes or what? Sorry. Yes, yes. How the liver exactly detoxes, because here we are not using any detox drinks, and how it detox the wastage toxins from our blood, and how this we can see from our skin. How we will be knowing? I mean, our skin is healthy or not, our liver is healthy or not. If we are going in this carnivore diet, if our liver is healthy, how will we getting to know? I mean, either our liver is healthy or not. Do we have to proceed with any of the other internal drinks in order to get our liver healthy? Yep. Got it. Okay. You hit the nail on the head when you said the liver is the largest gland in the body, and it is one of the most important organs in the body. Without your liver functioning well, you are not going to live very long. If your liver is failing, your health will fail, and it will be written all over you fairly immediately. Now, let me tell you this. You look to be in radiant health, young lady. You don't look to be having any problems whatsoever. So I wouldn't be looking for problems where they clearly don't exist, is what I would suggest. In terms of testing, you can go and get your liver function tested by any medical professional, and they will give you, they'll give you the standard liver function tests, which is a standard blood test procedure. No big deal if you want to. But as I would say, in your personal case, I would not suspect that there is any issues there. If, however, your health does change in the future, I would get yourself straight down to the doctor for a liver function test if you suspect the liver might be an issue. If you continue to be a carnivore, it won't be, because that's how you're designed to be. Yeah, but like, Okay. yeah, 1 second, Lavanya here. Yeah, so, but like many people here are so fond of detox drinks. They think that without detox drinks, our liver cannot function properly by cleaning everything. So, her question, I guess, is that how liver functions in terms of, like, in the context of carnivore diet. Does it work better, or we need anything else to make it better? It needs no additional support. You definitely do not need to add oxalate-laden drinks. You don't need turmeric. You don't need cinnamon. You don't need liver tonic of any kind. Human beings have been living healthy, full lives, eating nothing but the flesh and fat of animals for at least 350,000 years. Okay. We've only had any plant in our diet at all for somewhere between 12 and 20,000 years, depending on where in the world you come from. Closer to the equator, more plants sooner. Yeah. But the answer is 350,000 years, no plants, maximum 20,000 years, some plants. Most of those have been added in the last few thousand years. Okay, then if this is the case, what about the vegetarians? They are not using any carnivore food, right? Then how those, the vegetarians getting their wastage toxins out from the liver? Well, what the liver does is it basically acts as a filter. It filters toxins directly out of the blood that goes through the liver, and then it excretes those toxins in little fat-laden packages into the feces, and they are excreted that way from the body, basically. The liver does not rely entirely on a carnivorous diet to function. It can function if you eat vegetarian, but it just won't be optimal because your health won't be optimal. A vegetarian diet is lacking several important nutrients. A vegan diet is quite different even from a vegetarian diet. A vegan diet is vastly, grossly deficient and will lead to catastrophic health failure within 5 years usually. So they're a different kettle of fish. But yes, I mean, the other thing about humans is that we are so adaptable that we can actually survive years and years
of self-abuse without actually literally dropping dead. So, yeah. Yeah, then final question, but so any idea about the licorice? Can we use licorice drink? I mean, yes, you can, absolutely. I mean, licorice will not necessarily cause you a problem if it's taken in moderation at the right time. It won't also necessarily assist either. It's it's one of those things you can do. It's not a requirement. I mean, if you look at our evolutionary design, our organ system design, our digestive system design, they all point us to the same thing. The nitrogen testing tells us the same thing as well. We are designed absolutely to live long, full, happy, perfectly healthy lives eating nothing but meat and fat. There are no required plants. You can add some. Absolutely. They are an option, but they are not required. Okay. Yeah. Thank Yeah, you. but thanks. Yeah, thanks for answering all my questions. Yep. Yeah, bye. Bye. My pleasure. Yeah, thanks, Bart. But now we have an interesting questions in comments that one second. Yeah. By using meat, I think nephrons in kidney get damaged. It happened to my friend's dad. Say for this. Yeah. Okay. If a person has existing kidney disease, a meat heavy or protein heavy diet of any kind actually can make that disease process worse. But a meat heavy or entirely meat diet will not cause the disease in the first place. It can only make existing disease worse if that disease already exists. సో ఆల్రెడీ ఎవరికైనా కిడ్నీలో డిసీజ్ అంటే కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంటే మీట్ యాడ్ చేసుకోవడం అంటే హై ప్రోటీన్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా వర్స్ అవుతుంది కానీ మీట్ తింటే వర్స్ అవుతుందని లేదు. సో యా హౌ కెన్ వి లైక్ హౌ కెన్ పీపుల్ ఆన్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ కిడ్నీ ఇష్యూస్ కెన్ డూ దిస్ డైట్? People with kidney disease issues really need to talk to a competent nutritionist, a competent advisor who can help them set up their diet in such a way that they can still get all the required nutrients, but still minimize the protein loading. It is possible. There are options, but that's really a one-on-one sit down and talk it out with a professional situation. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నంటే ఇలాంటివి మనం ఆన్లైన్లో చెప్పలేము, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కేస్ బై కేస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఒకవేళ మీకు కిడ్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ప్లస్ అన్ని న్యూట్రియంట్స్ రావాలి మీట్ లేకుండా అంటే మాత్రం మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ న్యూట్రిషనిస్ట్తో కానీ లేకపోతే ఇట్లా ఎక్స్పర్ట్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్తో కానీ కూర్చొని డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్లో బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వలేము. థ్యాంక్ యూ. బట్ సో I think it is your favorite question. Is it good to eat soy chunks for protein? No. Soya is one of the worst things you can eat. Not only does it have phytoestrogens, which are very, very damaging to your health, especially if you are a man, but it also contains multiple other toxins. Almost anything that is derived from a seed, which includes beans, which includes soya, necessarily the plant fills that seed with toxins. Why? Because the plant produced that seed so that that seed would germinate and grow into the next generation of that plant. Not so that seed could feed you. So that plant wants to protect that seed, and so it's going to fill it with toxins. సో సోయా చంక్స్ అలాంటి అనే వర్స్ట్ అసలు మామూలుగా ప్రోటీన్కి, ఎందుకంటే దాంట్లో ఫైటో ఎస్ట్రోజన్స్ అని ఉంటాయి. ప్లస్ ఎస్పెషల్లీ అబ్బాయిలకి అయితే అది ఇంకా వర్స్ట్, ఎందుకంటే తెలుసు కదా మనం ఆల్రెడీ మేల్ ఫెమినైజేషన్ గురించి మాట్లాడాం. సో అదొకటి. తర్వాత ఆయన దృష్టిలో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సీడ్
ఆల్మోస్ట్ అలాంటి కేటగిరీ కింద వస్తుంది. సీడ్ అంటే ఏంటి? అది ఎదగాలి, ఎదిగి ఒక ప్లాంట్ అవ్వాలి. అందుకని ఏంటి, అది మ్యాక్సిమం ప్రొటెక్షన్లో ఉండాలి. సో అందుకని ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, దాని చుట్టుపక్కల టాక్సిన్స్ పెడుతుంది. సో అలాంటి టాక్సిన్స్ పెడుతుంది కాబట్టి అలాంటి తినకూడదు. బీన్స్ కూడా ఆ కేటగిరీ కింద వస్తాయని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, హౌ టు రెడ్యూస్ విసరల్ ఫ్యాట్ ఇన్స్టెంట్లీ? I wish there was a magic button that we could press. The best thing you can do to reduce visceral fat, and indeed any fat actually, is to eat a diet which is species appropriate and species specific. And that is the meat and fat of animals. సో No plants. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే విసరల్ ఫ్యాటే కాదు, ఎలాంటి ఫ్యాట్ తగ్గాలన్నా కూడా మన మనుషులు కదా, మన స్పీషీస్కి అప్రోప్రియేట్ అయిన ఫుడ్ తినాలి. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు వరకు నైట్రోజన్ టెస్టింగ్ అన్ని మాట్లాడుకుని ఏంటి, మీట్. సో మీట్ తిని ప్లాంట్స్ తగ్గిస్తే అది రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. బట్ నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ మెనీ పీపుల్ హియర్ ఫియర్ దట్ this diet works temporarily, but it causes issues in the long term, like it will cause organ damage, something. So what do you say about that? Nonsense. No, there is no scientific evidence available anywhere that would suggest to us that a meat-based diet, meat and fat, will cause any form of organ damage to any organ, not heart disease, not kidney disease, not vascular disease, none of it. There are people running around trying to suggest that that's so, and these are people who have an agenda. They have a bottom right-hand corner to take care of. These are people who are in the pocket of big pharma and big agro. These are people who want to push the idea that the consumption of animal products is somehow bad for our planet. So let's make it bad for our bodies as well while we're at it, shall we? It simply isn't. The nitrogen 1415 isotope testing says we've been doing this for 350,000 years. Yes, but we are still here. Yes, of course. Yes. So 1 second, but 1 second, I'm testing that. Okay. సో కొంతమంది ఇట్లా అంటారు ఏంటంటే, మామూలుగా ఇది తింటే లాంగ్ టర్మ్లో బాడీ డ్యామేజ్ అవుతుందని నోటికొచ్చి మాట్లాడుతున్నారు కదా, దానికి ఎవిడెన్స్ అసలు లేదు. అసలు ఏది ఎవిడెన్స్ లేదు. దానివల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, అంటే హార్ట్ చెడిపోతుంది అని ఇష్టం ఉంటే చెప్తున్నారు కదా, దానికి ఏం ఎవిడెన్స్ లేదు. ఆయన ప్రకారం ఏంటంటే, అలా చెప్పే వాళ్ళందరికీ ఒక ఎజెండా ఉంది. అంటే వాళ్ళు ఏదో, అంటే ఇప్పుడు బిగ్ ఫార్మా కానీ బిగ్ అగ్రికల్చర్ కానీ అంటే ఏదో ఒకటి మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో ఎజెండా ఉంది. ఇప్పుడు అట్లాంటివి చెప్పకపోతే అందరూ ఫాలో అయిపోయి ఈజీగా వెయిట్ లాస్ అన్ని ఇంప్రూవ్ చేసేసుకుంటారు కదా. సో అందుకని ఎజెండా ఉంటుంది. ప్లస్ నైట్రోజన్ 14, నైట్రోజన్ 15 ఐసోటోప్ టెస్టింగ్ దాని ప్రకారం తెలిసిపోతుంది ఏంటంటే మనం మనుషులు తినాల్సిందే అది. సో ఒకవేళ అంత చెడ్డదైతే మనుషులు ఎప్పుడు చనిపోయేవాళ్ళు, అసలు మనిషి అని అతనే ఇప్పుడు దొరికేవాడు కాదు కదా. సో అదే ఎగ్జాంపుల్. థ్యాంక్ యూ. బట్ సో ఓకే, now okay. Are fermented foods good for your heart? They're not bad for your heart. The main argument on fermented foods is that they are supposed to be good for your gut microbiome speciation, which has a knock-on effect of, if they do have a positive effect on microbiota, then there'll be a positive effect on the heart as well as every other organ in your body. I wouldn't say they are bad for that, and I wouldn't necessarily say they are good. The jury's out. యా, సో బాట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్ అనేది మంచిదని చెప్పలేము, చెడ్డదని చెప్పలేము. సో అలానే మరీ నెగిటివ్ జరుగుతుంది అంటే కూడా లేదు. సో ఇంకా డిస్కస్ చేస్తున్నారు దాని మీద ఫర్దర్గా ఏం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. బాట్. So we'll take a call from subscribers. Okay, sure. So Sri Charan, you can ask question. Discuss చేస్తున్నా దాని మీద ఫర్దర్ గా.
Uh, how to reduce belly fat and suggest food. Yeah, so he's asking how to reduce the belly fat, and can you suggest any food to reduce belly fat? Belly fat, tummy. Belly fat. Okay. You can't specifically spot reduce fat from one region of your body or another region of your body. It's a genetic programming as to what order fat goes on and off your body when you are storing and using fat. However, the single most effective way to encourage your body to have your genetically optimal level of body fat, which is very low, by the way, is to eat a diet which you are designed for. The worst thing you can do is eat a diet that is rich in both fat and carbohydrate. That's what makes us fat. It's not fat by itself that makes us fat. It's not carbohydrates by themselves that make us fat. You have to mix the two together to really get the fat storage happening. So the best thing you can do is eat a diet that is rich in either fat or carbohydrate, but not both. Then to make your decision as to which one of those diets you should choose, you need to decide which one of those diets contains all the nutrients a human being needs to be healthy long term and which one does not. And that makes the decision easy. Looks like we're eating the fat-rich diet, the one that is rich in animal products and meat. Lose the plants, basically, in short. Yeah, thank you. But so thank you, Sricharan. I will convert it. సో జనరల్గా బాట్ ఏం చెప్తున్నా బెల్లీ ఫ్యాట్ అలాంటి తగ్గాలంటే ఫస్ట్ ఇందా నుంచి చెప్తుంది ఏంటంటే స్పీషీస్ అప్రోప్రియేట్ ఫుడ్ తినాలి. మనం ఏం తినాలో అదే తినాలి. ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఫ్యాట్, నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నా, ఫ్యాట్ తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ రెండు కలిపినప్పుడే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఏదో ఒకటి తినాలి. కానీ ఇట్లా అనుకోవచ్చు, అలా కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటానంటే ఈ రెండిట్లో ఏది న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఏది అన్ని కుదురుతుంది అంటే ఫ్యాటే. ఫ్యాట్ ఒక్కటే చెడ్డది కాదు. ఫ్యాట్ అంటే సింపుల్గా ఓన్లీ ఫ్యాట్ తింటే చెడ్డది కాదు. ఫ్యాట్ ప్లస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ రెండు కలిపి తింటేనే చెడ్డది. అదే ఆయన చెప్పింది. థ్యాంక్ యూ మాట్. Now we will take another video call. He is Dr. Kiran. Yeah. Hi, Kiran. Yeah. Hello, BNS, and hello, Dr. Bart. Yeah. How are you? Yeah. And actually, I wanted to know the opinions and views regarding dark chocolates, because I am a dentist and I know that lots of people have dark chocolates in this weight loss diet programming, and many people like get cavities, and also so much of dental caries in their teeth, and it has become a very new fashion these days. So what do you think about this? Is having dark chocolates good for health? And also they say that having dark chocolate is good for your heart. So what do you say about this? Okay. I say that human beings have been walking this earth for 350,000 years in our current form and very similar forms, not quite human, but nearly human, for about 5 million years before that. Chocolate was invented several hundred years ago, and even though dark chocolate has less sugar than milk chocolate, it's still rich in sugar. The cause of dental cavities is bacteria that live on sugar and produce acid as their byproduct. And the acid eats into the dental surface, and that causes the cavities to occur. The way to prevent dental cavities is to avoid sugar in your mouth. And the way to do that is don't eat any carbohydrates. None. And that includes dark chocolate. The idea that dark chocolate is good for your heart is because it contains antioxidants. Well, so does meat. Okay. Yeah. Thank you, Kiran, Okay. for asking that. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you.
సో కిరణ్ గారు ఏమడిగారంటే డార్క్ చాక్లెట్స్ తినొచ్చా? డార్క్ చాక్లెట్స్ అనేది హార్ట్‌కి మంచిది. తర్వాత డార్క్ చాక్లెట్ ఈ మధ్యన చాలా మంది తినొచ్చని చెప్పి ఇష్టం వచ్చి తినేసి పళ్ళలో క్యావిటీస్ తెచ్చుకుంటున్నారు కదా! వాటికే అని అడిగితే ఏం చెప్పారంటే, మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫార్మ్‌లో 3,50,000 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాము. ప్లస్ ఇంకా సిమిలర్ ఫార్మ్స్‌లో ఆల్మోస్ట్ 5 మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి అట్లానే ఉన్నాం. అది అప్పుడంతా మామూలుగా నాన్ వెజ్ మీదే బతుకుతూ వచ్చాం. అయితే ఈ డార్క్ చాక్లెట్స్ కానీ ఎప్పుడు తయారు చేశారు? ఫ్యూ 100 ఇయర్స్ బ్యాక్ మాత్రమే. సో జనరల్‌గా ఏంటంటే మన అసలు మామూలుగా క్యావిటీస్ అయన్నీ తయారవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా. ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే షుగర్స్‌ని వాడుకొని యాసిడ్‌గా కన్వర్ట్ చేసి టీత్ మీద ఉన్న సర్ఫేస్‌ని ఇట్లా తవ్వేసినట్టే చేసేస్తది. సో ఇండైరెక్ట్‌గా క్యావిటీస్ వస్తాయి. సో ఏం కావాలి చివరికి? సో క్యావిటీస్ రాకూడదంటే ఎటువంటి ఫార్మ్ ఆఫ్ షుగర్స్ తినకూడదు. డార్క్ చాక్లెట్‌లో షుగర్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ అది కూడా షుగర్ ఉంటుంది. అది చాలా మందికి తెలీదు. సో అదొకటి చెప్పారు. తర్వాత హార్ట్ హెల్తీ అని చెప్తున్నారు కదా! డార్క్ చాక్లెట్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. అందుకని హార్ట్ హెల్తీ అని చెప్తున్నారు కదా! నాన్ వెజ్‌లో, మీట్‌లో కూడా ఉంటుంది. సో యాహ్! థాంక్ యూ. బట్ కెన్ యూ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇన్ మీట్? లైక్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ లైక్ షాక్డ్ నౌ after listening that. Okay. Yep. Eat meat and your body will produce quite a bit of a substance called uric acid. Uric acid is the stuff that's usually blamed for gout in individuals who have gout. And people who have gout are people who eat a lot of meat and a lot of carbohydrates, and as such are very inflamed. And it's actually the inflammation that causes the issue with the uric acid. It also sets up a chemical situation in the body where the uric acid can crystallize and cause damage to the tissues, mainly in the big toe and that kind of thing. But in its normal natural design, uric acid is liquid, not crystals. It doesn't cut into your tissues or damage your tissues. It actually acts as an antioxidant, uric acid. Yeah, I will explain that part. సో మామూలుగా ఏంటి నాన్ వెజ్ అవన్నీ తింటే మామూలుగా యూరిక్ యాసిడ్ వస్తుంది కదా! సో యూరిక్ యాసిడ్ వచ్చేసిందని ఇంకా గౌట్ వచ్చేసింది అన్నీ ఫీల్ అయిపోతా ఉంటారు కదా! తప్పు. యూరిక్ యాసిడ్ మంచిది. కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ అవుతుందంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తర్వాత ఈ మన ఫుడ్ నాన్ వెజ్ అన్నీ కలిపినందుకు అప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువైపోయి ఆ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది క్రిస్టల్స్‌గా ఫార్మ్ అయిపోయి మన కాళ్ళ మీదో లేకపోతే గౌట్‌గా ఫార్మ్ అవ్వటం అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తెస్తది. కానీ ఓన్లీ యూరిక్ యాసిడ్ చెడ్డది కాదు. అది కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేస్తుంది. Yeah. Thank you, Bart. Yeah. So I have one more question, Bart. So many people are now stating these studies that Neanderthals ate lots of carbs and glucose is very important for our brain, like due to the bacteria in our mouth and amylase and the lots of carbs needed to fuel our brain. So what is your thought on that? Okay, so I did a couple of videos on this in the last week or so on my channel where I dealt with a couple of commentators who were jumping on this new groundbreaking research. Neanderthals ate a lot of carbohydrates, it says, blah, 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 all this kind of stuff. Let's clarify what was done here. The researchers found some plaque on the teeth of both some Neanderthals and some ancient humans. Not that old actually, but anyway, they found some fairly ancient DNA of some bacteria on the teeth of these Neanderthals and people. And I'll stop there so you can translate that bit. యా ఓకే. సో జనరల్‌గా ఏంటంటే మామూలుగా ఈ మధ్యన అందరూ చెప్పారు కదా! కొంతమంది స్టడీస్ తీసుకొస్తున్నాయి. ఏంటి మీరు హ్యూమన్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఓన్లీ నాన్ వెజ్ తిన్నారు. కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా తిన్నారని ప్రూఫ్ తెలిసింది. స్టార్చ్‌లు తిన్నారని చెప్పి నియాండర్థాల్స్ అని కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు దొరికింది మాకు ప్రూఫ్ దొరికిందని చాలామంది చెప్తున్నారు కదా! జనరల్‌గా ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళకి కొన్ని దొరికినాయి. ఒక బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే మామూలుగా పళ్ళ మీద ప్లేక్ ఉంటుంది కదా! ఆ ప్లేక్ మీద ఉన్న బ్యాక్టీరియా దొరికింది. సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తిన్నారని అన్నారు. సో ఇప్పుడు ఆయన కంటిన్యూ చేస్తారు. యాహ్! ప్లీజ్. Okay. So what these bacteria that they found showed is that the ancient human beings were eating some carbohydrates. మామూలుగా వాళ్ళకి దొరికిన బ్యాక్టీరియా ప్రకారం ఏం తెలిసిందంటే
ఏం చూపించిందంటే కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటున్నారు అని తెలిసింది. ఎస్ బట్ What the study that they're talking about there was completely unable to establish was how much carbohydrate were these people eating. సో ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మామూలుగా కొంచెం తింటున్నారని తెలిసింది కానీ ఎంత తిన్నారో తెలియలేదు. కానీ ఆ స్టడీలో లాట్స్ అని రాశారు. Luckily, there is another method that scientists can use that can answer that question. It's called nitrogen-14, nitrogen-15 isotope testing. కానీ ఒక అద్భుతమైనది ఉంది. ఏంటి? దీని ప్రకారం ఎంత తింటున్నా తెలియలేదు. కానీ ఒక టెస్ట్ ఉంది. ఆ టెస్ట్ ప్రకారం ఎంత తిన్నారో ఈత తెలుసుకోవచ్చు. ఏంటంటే nitrogen-14, nitrogen-15 ఐసోటోప్ టెస్టింగ్. దాని నుంచి మాట్లాడుకుంటుంది. So this new groundbreaking research added nothing to our knowledge. We already knew humans were eating some carbohydrates. సో We never said we weren't eating any at all. సో ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఆ స్టడీ ఏంటంటే గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ అయిపోయింది. అసలు చాలా కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నారని చెప్పారు కదా, అది కూడా అబద్ధం. ఏంటంటే ఎంత తిన్నారో ఆ స్టడీ చెప్పలేదు. మనకి తెలుసు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓన్లీ నాన్ వెజ్ తినలేదు, అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నారు. ఎప్పుడు స్టార్వేషన్ జరిగినప్పుడు అలాంటప్పుడు తినాల్సి వచ్చింది. సో ఎట్లనే తెలుస్తుంది కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నారని చెప్పి. కానీ లాట్స్ అని చెప్పారు, అది తప్పు. వాళ్ళు అసలు ఎంత తిన్నారో తెలుసుకోవచ్చు nitrogen-14, 15 టెస్టింగ్ ప్రకారం. దాని ప్రకారం ఏం తెలిసిందంటే నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తిన్నారు. The language you see in this research that's been done is that it talks about Neanderthals had a carbohydrate-rich diet. They were eating lots of carbohydrates. Scientists don't use words like rich and lots. Scientists give us numbers. సో ఇక్కడ మీకు అర్థం అవుతుంది, ఇక్కడే చూస్తే అర్థమైపోతుంది. స్టడీస్లో ఎలా మోసం చేస్తారు ఏంటంటే సైంటిస్టులు ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ తిన్నారు. ఆ స్టడీలో ఏం చెప్పారు, చాలా ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నారని రాశారు. అది కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ తిన్నారని చెప్పారు. అది అబద్ధం. ఎందుకంటే సైంటిస్టులు అలాంటి వర్డ్స్ వాడకూడదు. ఏంటంటే ఎంత తిన్నారో తెలియదు, తక్కువ తిన్నారని తెలుసు కానీ ఎంత తిన్నారో తెలియకుండా లాట్స్ అని ఎలా రాస్తారు? సో నెంబర్ రాయలేదు కానీ లాట్స్ అని ఎలా చెప్తారు? సో ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది ఎంత మైండ్లో బయాస్ పెట్టుకొని ఉంటున్నారు. ఎస్ బట్ థ్యాంక్ యూ బట్. Cool. So the scientists that gave us the numbers are the nitrogen-14, 15 isotope crowd. They gave us the numbers. We know what the numbers are still. And still, human beings ate a diet which was based on the flesh of ruminant animals and the associated fat. And there was a very small amount of carbohydrate in their diet. సో నైట్రోజన్ Fact. సో ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను. ఏంటంటే nitrogen-14, 15 ఐసోటోప్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు తెలిసింది మనం ఎంతెంత తింటున్నామో. సో క్లారిటీగా సైంటిస్టులు చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే మనం ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళమి, అప్పుడప్పుడు ఎక్కడైనా కార్బోహైడ్రేట్స్ తినేవాళ్ళం, అది అని తెలిసిపోయింది. సో ఇంకా ఇలాంటి టెస్ట్లు ఏమైనా వస్తే మోసపోవద్దు మీరు అందరూ. థ్యాంక్ యూ బట్. అండ్ వీ హ్యావ్ 5 minutes left. సో బిఫోర్ దాట్ కెన్ యూ షేర్ వేర్ కెన్ పీపుల్ కనెక్ట్ విత్ యూ అండ్ నో యువర్ వర్క్? Absolutely. You can go to YouTube and you will find that, where is it? There. Up there, I have 2 channels that you can link to. That's what they're called. That's what it looks like. You'll find if you do a search on BART K, you can't help but find me. There's also a 3rd channel called the Institute for Scientific Integrity. And that's the channel where I'm entirely professional, no swearing at anybody, no yelling at anybody. These other 2 channels are a bit more comedy. They're a bit more loose. I tend to use very short words, very descriptive language, shall we say. And it's a bit more about poking fun, whereas that other channel is entirely professional. But can you once again repeat the other channel name so that I can say it? Is the Institute for Scientific Integrity. సో బాట్ గారికి 3 ఛానల్స్ ఉన్నాయి. 2 మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న స్క్రీన్ మీద. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సైంటిఫిక్ ఇంటిగ్రిటీ.
Yes. సో ఆ ఛానల్లో ఏంటంటే ఇంకొంచెం ప్రొఫెషనల్గా లోపల వెళ్తారు. ఈ ఛానల్స్లో ఏంటంటే ఎవరైనా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెడితే వాళ్ళ మొహం మీద అనేస్తారు. సో ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా హై లెవెల్. ఆయన ఊహించుకోండి, ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్న ఆయన నేనైతే ఇప్పటివరకు చూడలేదు. సో మీకు నాలెడ్జ్ కావాలంటే వెళ్ళి అక్కడ చూడొచ్చు. సో బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ వీ విల్ యాక్సెప్ట్ వన్ మోర్ కాల్ అండ్ వీ విల్ ఎండ్ దిస్. సో Tarun, your turn. Yeah. Once again, yeah. Hello. Hi, Bart. Hi, BNS. Yeah. Actually, I would like to ask a few questions. The thing is, actually, coming to my great grandfathers, we are vegetarians basically, and I'm also vegetarian. But like when I met BNS, I started eating eggs basically, and the thing is, they are like my great grandfathers. They like their span of lifespan was nearly 95 years. And they had no problems like diabetes or blood pressure, anything. So they were super healthy, actually, I can say. And right now, the meat is most essential for the human being. And you have like discussed regarding isotopes, nitrogen. That was very interesting. And my question is that can people survive for long span eating vegetarian? Yes, they can. Yeah. It's not optimal in terms of our genetic design, but the human ability to survive adversity is incredible. There are people who, for example, will smoke tobacco their entire life and live to be 100. It's one of the reasons we've been so successful as a species, because we are so adaptable. We can survive things. It's just not optimal. Could things be even? I mean, what it sounds like is that in your family you have great genetics, you have awesome health, you have great longevity. Imagine if yourself and all your forebears, imagine if they'd all eaten a species appropriate, species specific, optimal diet, they may have lived to 150. Oh, okay. Okay, that's okay. And can you tell me that difference between the egg nutrition and the meat nutrition? Like, is there anything more specific? What I say to people, like when someone says vegetarian, to me that means generally someone who avoids meat, but the different types of vegetarians are like ovo-lacto, which means they eat eggs and or milk. Maybe you have an ovo-lacto pescatarian, which is someone who doesn't eat meats, the normal sorts of meats, but will eat fish, for example. Those are the kind of diets, I mean, where people can live long lives. It's not optimal, but they can. Okay. A vegan diet where there are no animal products, that's the one that will kill you. Probably a lot sooner. In fact, 84% of people who ever choose vegan diets quit that diet. They quit within 5 years and they cite catastrophic health failure as the reason for quitting. In terms of the difference between eggs and meat, you could live a perfectly happy, healthy, long life eating eggs and no meat, but the things you might end up missing would be things like iron, because meat is, especially red meat,
rich in iron. You might be missing collagen because meat and connective tissue contains a lot of collagen, for example. Vitamin C might be an issue because meat eaters need to get most of their vitamin C from the meat. There's not much vitamin C that you'll find in an egg. So there are differences, yes. All I can say is the optimal diet, the food for human beings that contains everything we need, the thing that is not short of anything, is the combination of meat and fat. And ruminant meat and fat. That's the perfect diet. That's what we should aspire to, I believe. Okay. Yeah. Okay, that's it. Okay. Okay. Thank you for answering the questions. Thank you. Yeah. Not at all. My pleasure. Thank you. Yeah. So, Bart, thank you so much for spending your valuable time with us. And I think it will change people's mind because many people are misusing the science to state the things. So there are what do you say to the people? What's your message to the nutritionists and doctors who are making people to be afraid about meat? Right. Okay. The only papers that are available anywhere in the science literature which say negative things about meat, every single one of those studies is an associative study, is a cohort study where people are viewed for a number of years and they say, what happened? How many of those people died? And then they say to those people, how much meat have you been eating? And then they make the inference that those two things are causally connected. They're not. There are a whole bunch of covariates, a whole bunch of confounders in these studies. People who are health conscious, people who want to look after their health, tend to take the advice of these so-called authorities. They tend to listen. It's called healthy user bias. These are the same people that will take exercise. These are the people who will avoid overeating. These are the people that will avoid alcohol, that will avoid smoking. All things that will lead to better health outcomes, despite the fact that they're eating less meat. But eating less meat wasn't the cause. So if we want to assert that meat is bad for people, then what we need to do is take sets of identical twins, a large number of sets of identical twins, a huge number. We need to lock those twins, one in one lab, one in another lab, and we need to keep them in those labs for their entire lifespan. We need to feed one of those twins a lot of meat and one of those twins not so much meat or no meat at all, but have the same amount of energy input otherwise. In other words, we keep everything the same. We treat them the same. They have the same awakening and sleeping hours. They do the same amount of exercise. They have the same everything except their diet, and we control everything for their entire lives. It's never going to happen. Nutrition science is a misnomer. It's a fallacy. What we have is nutrition ideology. We have people who have opinions about what is good to eat and what isn't based on these associative studies. To me, as a scientist, what I have to go to is what we can absolutely establish without question. What do we know that is a fact? The fact of the matter is we can look at the collagen in the long bones of our ancestors going back 350,000 years, and we can find out what the nitrogen 14 and 15 ratio is. That tells us we ate almost nothing but meat and fat for 350,000 years. That means those genes were selected for. That has informed the design of our bodies. That is how we should eat. Period.
థ్యాంక్ యూ బట్ ఐ విల్ Okay. ట్రాన్స్లేట్ ఇట్. సో బాట్ అని ఆయన ఏంటంటే ఆయన ఒక రీసెర్చర్ సైంటిస్ట్ కూడా. సో అసలు ఒరిజినల్గా స్టడీస్ ఎలా పనిచేస్తాయి మొత్తం క్లారిటీగా తెలిసిన ఆయన ఈయన. అయితే ఈయన మాట వినుకుంటే ఎవరెవరితో మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఈయన చెప్పారు ఏంటంటే ఒకవేళ నాన్ వెజ్ చెడ్డదని ఏమన్నా ఒక సైంటిఫిక్ స్టడీ చూపిస్తుంటే అది మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టు ఎపిడెమాలజీ కానీ అబ్జర్వేషన్ స్టడీస్ కానీ ఉంటుంది. లేకపోతే దాంట్లో చాలా కాన్ఫౌండర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఊహించుకోండి ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా మంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకుంటారు. ఇంతమంది ఉన్నారు థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టడీస్లో అని చెప్తారా. ఏమవుతుంది దాని తర్వాత దాంట్లో కొంతమందిని కంపేర్ చేస్తారు. కంపేర్ చేసి ఓకే వీళ్ళు నాన్ వెజ్ తినలేదు అందుకని హెల్తీగా ఉన్నారు, వీళ్ళు నాన్ వెజ్ తినడానికి అన్హెల్దీ లేదా అని నోటికొచ్చి చెప్తారు. కానీ రియాలిటీ చూస్తే దాంట్లో హెల్దీ యూజర్ బయాస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఊహించుకోండి ఒక పర్సన్ జనరల్గా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నాన్ వెజ్ ఎవరు తింటారు ఒరిజినల్గా ఎప్పటి నుంచి ఎక్కువ నాన్ వెజ్ రౌడీలు ఆ టైప్ ఉన్న వాళ్ళు, అలా పిచ్చి హ్యాబిట్స్ ఉన్నవాళ్ళు, ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తాగేవాళ్ళు, అలా తినేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. మంచిగా ఎవరు తినేవాళ్ళు అంటే ఒక వెజిటేరియన్ ప్యూర్గా అంటే ఏంటి అమెరికన్ వెస్టర్న్ సొసైటీస్ అలాంటి దాంట్లో ఎలాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. సో అంటే వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేస్తారు, ఆల్కహాల్ తాగరు, తర్వాత అన్ని మంచిగా ఉంటాయి, సన్షైన్లో ఉంటారు, అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా వీళ్ళు నాన్ వెజ్ తినకపోయినా కూడా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఓకే వీళ్ళు నాన్ వెజ్ తినలేదు కాబట్టి బెనిఫిట్ జరిగిందని మార్చేస్తారు. సో ఈయన ప్రకారం ఏంటంటే నిజంగా స్టడీ చేయాలి, నాన్ వెజ్ ప్రూవ్ చేయాలి రాంగ్ అంటే ఒక ఇద్దరిని ట్విన్స్ని చాలా పాపులేషన్ తీసుకొని ఒక ట్విన్ ఏం చేస్తారంటే ఒక ల్యాబ్లో పెడతారు, ఇంకో ట్విన్ ఏమో ఇంకో ల్యాబ్లో పెడతారు. పెట్టి ఒకరికి ఓన్లీ నాన్ వెజ్ పెడతారు, ఇంకొకరికి నాన్ వెజ్ పెట్టరు. అలా వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ స్టడీ చేస్తే కానీ మామూలుగా ప్రూఫ్స్ అంటే వాళ్ళు నిజంగా నాన్ వెజ్ చెడ్డదా కదా అని ప్రూవ్ చేయగలుగుతారు. కానీ అది ఇంపాసిబుల్ కదా. అయితే ఇప్పుడు WHO చెప్పిందని చాలా చేస్తూ ఉంటారు కదా, అవన్నీ కూడా ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి స్టడీస్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అయితే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈయన కరెక్ట్గా రీసెర్చ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయనకు తెలిసింది ఏంటంటే పక్కాగా 100% సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే నైట్రోజన్ ఐసోటోప్ టెస్టింగ్. సో దాని ప్రకారం గ్యారంటీగా సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్గా మనకి ఏం తెలిసిందంటే మనం నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళం, అప్పుడప్పుడు స్టార్వేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్లో కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ అలా తినేవాళ్ళం. సో అది రియల్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పారు. యా సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాట్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ హెల్పింగ్ అస్ టు బికమ్ హెల్తీ. యూఆర్ ఆసమ్. My pleasure. Thank you very much for having me. And your ability to remember what I said and translate it, incredible. You're amazing. Thanks for having me. I will end this live. Thank you guys for watching.